What's going on, nerds? Shazanendo right here, and let's talk comics. Allahu Akbar. Welcome back seorang. Hari ni kau nampak aku macam santai sikit sebab tak sihat, right? Tiba-tiba balik kerja tadi, hidung aku dah start macam krek krok. Mungkin ada sebab lah. Mungkin sebab dia adalah aku akan borak pasal Superman lagi kan. Movie yang sampah ni. Yang siapa belum tengok aku punya Superman review dengan Zaf Vlog atau Pure Pixel, go and head down to aku punya 2 episod lepas kot. Aku dah upload dengan Zaf. And Alhamdulillah video tu dah mencecah 2,000 views buat pertama kali, man. And because of video tu juga, Alhamdulillah aku dah ada 500 subscribers. Woohoo. Tapi malangnya ada satu mamat DC ni cakap aku, Wan, buatlah dengan aku pula. Aku tak puas hati ni nak borakkan pasal Superman ni. I mean, yelah kan, DC kan, kalau dah movie DC punya movie, memang tak sah kalau aku tak invite Muhammad ni. So korang mesti dah tahu kan, it's none other than AripMinatDC. Yo, what up? Wait, DC fans out there. Yeah. Apa dia? Cakap. Yeah. So basically, first and foremost, congrats to one for achieving 500 subs. Hey, thank you, man. Which is what a milestone for Let's Talk Comics, and also for the Superman views. Of course lah, dia akan sampai. Of course dia akan sampai 2K. Because it is Superman. It is Superman. That's why you achieve 2K. So yeah, happy for you, man. Berkat Superman lah. Patut that's about. Patut minggu tu kita buat sama-sama doh, jadi kita boleh celebrate sama-sama kan. But apa? Okay, dia ada sebab kenapa aku decided untuk buat this episode juga. Because sebenarnya hari aku nak review dan Zaf tu, aku sebenarnya nak buat dua pendapat yang berbeza. POV. Dua POV. So basically POV sebagai general audience dengan POV sebagai, bukan general audience lah, casual fan, dengan POV sebagai comic book fan. And aku can safely say aku kat tengah-tengah kot. I mean, aku dah baca Superman here and there. Shout out to the people yang recommend aku buku-buku Superman bulan lepas. So aku dah faham sikit lah here and there pasal Superman kan. But kau, aku pretty sure kau yang dah expert gila. Kau jangan gerak-gerak tu kamera. Nanti aku nak edit susah kau tahu tak? So I mean okay, semalam kan, sebelum kita mula Arip, semalam aku dah buat episod dengan Mamat ni, nama dia Mr. Young lah. Siapa nak tengok, boleh tengok, korang pergi head down tu aku punya English episode Mr. Young ni, sebelum episod ni lah basically. Dia ada explain aku pasal, because aku punya point of view of Superman, walaupun aku kasih rate dia quite fair because aku enjoy je movie tu, tapi aku still rasa Superman dia lemah kan. Tapi Mr. Young explain kat aku macam, bila dia explain tu aku macam make sense juga kan. Okay, the reason kenapa dia macam tak involve sangat dengan Justice Gang tu is because dia macam so called tak agree dengan how Justice Gang handle the situation bila dia fight dengan kaiju tu. And then because dia macam more to so called ada that no killing rule kan. So aku macam actually that kind of makes sense. And cara James Gunn buat Superman ni is different from what we got for Henry Cavill and Superman, which is much more likeable dengan human like lah. So from there aku dapat a different point of view of Superman sekarang ni. So enough of aku punya review or whatever, aku punya pendapat kan. Sekarang ni aku nak tahu kau sebagai comic fan, Rip, the floor is yours, man. Berbual je. Hari ni aku tak sedap badan lah, so kau berbual je. Go. Aduh mak. Okay, basically macam apa yang Mr. Young macam apa yang dia cakap tu is basically betul lah kan. Whereas kita dapat tengok dalam that particular scene yang mana dia tengah lawan kaiju tu, dia punya, kita boleh nampak lah yang how Superman tu really dislike on how Justice Gang operate. Dia punya ni lah, operation and something like that. Yang mana bagi aku is kind of make sense. Sebabnya jelah kan, first and foremost, no killing rule, which is it apply to all living things. Basically for Superman,
For even Batman pun yelah terkenal dengan dia punya no kill rule. Even every living things is like very precious to them. So that is why yang membuatkan Superman ni sangat-sangat macam orang cakap, macam restricted dia punya diri untuk musnahkan kaiju tu. Macam dalam that particular scene yang mana kita dapat tengok yang instead of killing, maybe we can make him ataupun we can put him in ada like laboratory or something like that. Maybe we can like wash him over or something like that. So basically that is what just particularly what a basic thing that Superman actually do lah basically. And also other than that, kita dapat tengok on how he really try to minimize the distraction around the battle area. Betul. Yang mana kalau kita perasan ada satu part yang mana kaiju tu dah nak terlanggar bangunan, instead of yelah macam Justice Gang dia dah betul-betul dah nak make it done, dia just let it go. But Superman dia tahan kaiju daripada jatuh and dia angkat that kaiju untuk letak betul-betul dekat tengah compound tu lah, yang mana which is like a safe area from civilian and for other things lah kan. So basically that was made Superman really spot on dalam this movie lah, yang mana kita boleh lihat dalam that movie very much likable punya Superman. Dia bukanlah someone yang, even though dia someone yang mementingkan what do we call mementingkan aura or like dia aura farm macam Harry Cavill. Dia bukan aura farm. So basically even though kalau korang stay sampai habis, korang boleh tengok that particular scene yang mana dia tengah sembang dengan Mr. Terrific, yang mana how he cares about dia punya metropolis ni, sampai kan bila Mr. Terrific sendiri dah perbetulkan dia punya city ni, dah cantumkan balik, dia still cakap dekat Mr. Terrific yang asal ni sengit so it's basically how Superman is like a perfection, ataupun kita bercakap yang how he try to save everything yang dia boleh untuk savekan benda tu. So it does make sense kenapa dia like macam tak suka dengan MO of the Justice Gang ni basically. Tapi yelah end up Justice Gang ni jugalah kawan dia, so he is fine about that. Betul. Mungkin dia tak tahu lagi yang Hawkgirl dah bunuh Moravian punya punya presiden. Dia mesti fuming. Betul saya. I mean I need to watch it again lah, because aku cuma tengok movie ni sekali je. So maybe bila aku tengok kali kedua, aku akan suka kot dengan dapat, bila aku dengar beza pendapat from this party and then that party, and baru aku macam kinda make sense juga. Because I mean aku punya point of view about Superman yang movie, aku still pegang benda tu lah. Bila aku cakap Superman ni rasa lemah whatever, but dia, walaupun aku cakap itu, doesn't mean that movie dia sampah. Aku still enjoy gila. Cuma at some point lah aku still rasa dia macam lemah. Macam contoh, dia banyak harapkan crypto, dan dia macam ada certain moments yang aku rasa macam salah ni dia boleh gunakan, make full use of the power, dia tak gunakan. But okay, whatever. I mean it's still the first movie kan. But so aku tak tahu, sebagai comic fan, apa kau suka pasal movie ni, dan apa yang kau tak suka pasal movie ni? So basically lah, macam aku cakap yang Superman ni, we can say that he is nerfed in this. He is nerfed dalam this cerita, yang mana kita dapat tengok lah most of the parts, yang mana which is some point bagi aku he can do this alone, but instead of do that alone, he macam minta tolong. Not necessarily like minta tolong, it's just that the help is there, so he get help lah benda tu. So bagi aku to nitpicking, maybe that's the one thing yang aku might nitpicking, but for me that is not a big issue lah. Sebabnya bagi aku view this movie is particularly untuk James Gunn. Bagi aku lah, this is my point of view time aku tengok cerita ni. Bagi aku is like the way James Gunn do this is to like give message to people on how Superman should be, like emotionally, like macam like rationality dia tu, this is the way Superman should act. Instead of dia tunjuk kita Superman yang OP gila babi, but he show us Superman yang very human, yang he have the power,
but instead of like putting 100% towards the strength, he used his like his humanity between himself untuk dia tunjuk dalam this movie, which is bagi aku it is fine for me. Yalah, untuk nitpicking, the power scaling wise, I might have a problem about it, but towards all that, I would be fine. Just be fine. Bagi aku, yalah, very spot on lah by James Gunn actually. Because maybe later on, maybe kita dapat feat of Superman dengan lebih lagi. Yalah, dalam this movie pun dia baru 3 tahun as Superman. So maybe yalah, baru 3 tahun kan. Pengalaman pun tak banyak. Villain dia pun, I don't think there's many villain that he have already been fighting. So yeah, that's about it. And kalau untuk nak cakap refer to the comic itself, one thing, yalah, power scaling tu is one thing yang bagi aku is kind of problem sikit. And also other than that, I think it is like very much from comic book, really strip out from the comic book itself. The way Superman act, the way Superman do, something like that. And also the villain also Lex Luthor, just like comics lah. I'm sorry to say that to people yang aku dah tengok review yang mana dia cakap yang kita tak dapat tengok lagi like a backstory between Lex ni, what happened to Lex yang buatkan dia sangat-sangat benci, something like that. Basically, the movie tu pun dah bagi tahu. The movie sendiri tu pun dah bagi tahu yang mana yang Lex ni dia sangat tak suka, bukannya sebab apa pun, bukannya sebab dia kena Superman ni halang dia ke apa ke, dia cuma tak suka Superman. Hater lah. Simple reason je. He is a hater. Basically macam kalau orang tanya dia, kenapa kau tak suka Superman? Kenapa kau tak suka Superman? Entah, aku just tak suka dia. Aku menyampah dia muka dia. Kira gitu lah. That's the explanation yang Lex dah bagi tahu kita dia dalam that movie. Bukan that particular scene, the whole movie dia dah tunjuk kat kita yang dia sangat-sangat bencikan Lex. Even though Superman dah try buat kebaikan, he still hate him. So that is just simple. So you don't have to like macam do a backstory of Lex tu. Tak payah nak susah nak buat a special representation untuk Lex yang mana Lex tunjuk macam mana dia bencikan Superman. Just simple reason. I mean, actually, aku agree lah benda tu, because like for the past years of comic book movies, kita dapat tengok yang villain ni dia jadi villain sebab ada sebab dia. Contoh macam contoh Iron Man kenapa dia tu jadi villain, because Tony Stark masa tu dia sidai Tony Stark sidai mamat tu, and then Thanos because dia perlu ada buat task dia tertentu kan. Tapi aku suka how James Gunn buat Lex ni macam how a villain should be. Dia tak perlu ada sebab kenapa dia jadi villain. Aku tak suka kau, misal aku tak suka kau. Kenapa kau tak suka aku? Aku kena ada sebab ke aku tak suka kau? Aku tak suka kau just because aku menyampah dia muka kau. Wah, macam tu lah. Sampai aku teringat satu moment tu, ada rage bit tu, dia minum air, kan dia cakap, mana anjing aku, dia cakap ugly as dog. Where's the dog? Itu kelakar saya. Also tadi kau ada mention pasal dia 3 tahun kan jadi Superman. Ni benda pun aku dah berbual dengan kawan aku dia. Aku tak tahu whether kau ingat tak, Safwan Shah, the DJ Safwan Shah. Dulu aku pernah partner untuk Let's Talk Comics kan. Aku dah borak dia pasal Superman. Aku cakap dia, apa saya Batman 2 tahun, Batman Pattinson 2 tahun dia dah pro gila. Superman 3 tahun masih lemah. Habis dia cakap aku, kau tak baca ke dia punya yang 3-3-3 tu? Masalahnya sekarang ni dalam 3 tahun tu, ini first time dia kalah. Tu aku cakap betul juga. That's why dia ada cerita. Kalau kau nak tengok dia Superman menang je, James kan takkan buat cerita kan. I mean, kita tahu Superman kan. But then the reason kenapa ada movie Superman ni is because dia kali pertama dia kalah. Lepas aku dengar gitu macam okay, now aku baru boleh nampak how different DCU ni. Like aku ada lagi banyak harapan for DC then. Exactly. Okay. So apa lagi kau nak borak pasal Superman ni? Because aku fikir macam dah banyak benda bodoh cover. And besides sorry Arip, kita berbual ni minggu yang Fantastic Four nak keluar. So otak aku ni dah fikir Fantastic Four. Sorry it's okay. I mean I understand lah. I understand the hype of Fantastic Four.
Oh ya, speaking of Fantastic Four kau tak ada rasa macam tercabar ke bila kau sebagai DC fan kan? I mean Superman movie dah keluar minggu lepas. Kan minggu lepas ada keluar. 2 minggu lepas minggu actually. lepas So kau tak rasa macam tercabar ke? Because like hype dia tinggi sangat for Superman. Even lepas movie dia dah keluar, the hype is still there. And dia punya rating is still so high tau. But then Marvel decided untuk release teaser and then technically macam spoil what's gonna happen in this movie kan. Kau tak rasa macam tercabar ke? Because honestly kan, sebagai Marvel fan, aku rasa Marvel yang rasa tercabar tau, because of how diorang market dia movie kan. But macam kau, ramai orang macam tiba-tiba lean towards Fantastic Four because belum sebulan Superman ni keluar. Of course dia nak makan the whole month untuk promote ni Superman kan. Bila Fantastic Four trailer ni dah macam gempak gila, kau tak rasa macam alamak macam ni basically untuk aku nak cakap tercabar tu basically tak lah, because we do this for the love of the game lah. Mahal tak suka pun Fantastic Four nak menang kan. Tapi yelah, who cares. Dengar macam ayat politik. Basically okay, untuk filem Superman kita ada, untuk yang official release clip, kita cuma ada Superman official teaser trailer, Superman sneak peek 4 minit, and then Superman final trailer. 3 ni je yang betul-betul straight out from DC official punya YouTube channel. But untuk Fantastic Four, tak silap aku, setiap kali TV spot ke apa, dia dah buat make it official untuk kita untuk marketkan benda tu. Which bagi aku like macam hari-hari even though aku as a DC fans pun, kalau aku tengok benda tu, aku macam engkau nak reveal something yang besar in this movie. This is like a very crucial film untuk the next big thing to happen in your universe. But instead of engkau keep it secret, keep it like macam a surprise to the audience, you make it ataupun you market that thing, which bagi aku is like a very like misstep lah. Even though maybe the Fantastic Four movie will come out great, but yelah, dia akan macam kurangkan the excitement of people lah. Dia punya excitement tu cuma happen bila the post credit scene, yang tu je akan buatkan orang lose the hype. Because kita dah tahu dalam tu ada Galactus, which is bagi aku it is fine untuk kita reveal Galactus, and also it is fine untuk kita dapat confirmation ada Silver Surfer, but we don't need to, at least kita just tunjuk dia punya bayang tu. We don't need to show more about Galactus basically. Betul. Silver Surfer pun we don't need to show her more, sebabnya hero his beginning, something like that. that tu engkau nak simpan goosebump tu untuk nanti bro, bukannya that goosebump for trailer. Because the dialogue is so super. Dia punya dialogue tu, dia punya ayat tu is so fucking goosebump. Tapi instead kau dapat tengok first hand dekat dalam wayang, kau tengok dekat trailer which is meh. Kau bayangkan dia punya dia macam ibarat Superman punya monolog at the last scene dengan Lex Luthor punya monolog dekat last scene tu diguna pakai untuk trailer, which is sayang gila, because movie dia lagi berapa hari kot nak keluar. Marvel macam tak tahu sabar tu. Macam sekarang Superman is doing very well. Aku couldn't agree more. But sebagai competitor, kau just relax je. Kau tak payah tunjuk yang kau ni macam alamak risau sangat kan. Kau relax je, chill. Because at the end of the day, Marvel fans still akan enjoy this movie. Macam aku tengok almost every day diorang release TV spot ni semua. Tadi baru aku nampak Marvel post Fantastic Four punya benda ni. Aku macam masih lagi berapa hari je. Lagi 2 hari 3 hari. Aku tak buka. Macam aku and besides Fantastic Four, Marvel making this move lagi buat orang tak interested dengan TV spot. Because aku tanya ramai kawan aku yang minat, yang anticipated movie ni, diorang pun dah malas nak tahu pasal TV spot. They just want to watch the movie itself. Macam itu tadi aku buka one of the TV spot, mampus. Terus dia cakap,
Galactus nak Franklin. Aku macam benda ni Kenapa pada nak kita dah Franklin? Galactus. Oh, kau tak tengok benda tu? Alamak. Aku tak tengok. Alamak. Yeah, so Yo, that is a big plot point. Even though tak jadi pun, even though kalau tak jadi pun dalam that movie, that is basically a big plot point yang kau dah give away before the movie. And kau Oh my God. kau confirm dah rapat dalam group Amber, aku, Fik dah berteori benda ni. Macam kenapa Galactus datang? Kenapa Fantastic Four lari? And aku punya theory, one of aku theory is mungkin Galactus datang tengok Franklin ada power, dia replace lah. Dia cakap, okay, aku tak nak planet kau, aku nak Franklin. Macam tu. Betul-betul dia nak Franklin. Mogok ya. Turn off. Ya tu. Okay. Apa? Kau cakap apa? Wah, tak, what is it? Tak ada apa-apa. Okay, balik pada Superman the post credit, aku rasa kan, terus terang kan, Supergirl should appear during post credit now instead of the ending movie. What do you think? Yeah, basically that's one of the things lah kan, yang mana aku nak kata frustrate pun. I'm not gonna say I'm frustrated sebabnya the whole movie is good. Unless kalau kau cakap Captain America Brave New World tu dia punya post credit macam tu, itu aku patut maki lah. Itu aku patut maki lah. But yeah, aku enjoy the whole movie. So untuk the silly post credit scene, bagi aku it is no problem. Sebabnya macam aku cakap, Supergirl is the scene Supergirl appear tu should be like the post credit scene. Which is I could not agree more lah. Sebabnya it is a universe, even though universe yang mana James Gunn dah cakap yang dia tak akan buat something yang macam MCU buat, which is a linear punya timeline, yang mana after this one dia akan berkait with this one, dia akan berkait with this one, which is bagi aku it is kind of new, yang mana dia cakap dia prefer something yang macam not linear tapi more like it goes at the same time. Okay, faham. So okay, Blue Beetle pun technically DCU nya movie kan? Blue Beetle DCU movie sebab Javier Reyes pun dah masuk kan. So where does it take place in this universe? Like I'm not sure what year is it, because kita pun dalam this movie pun kita tak tunjuk what year basically. Maybe 2025 lah kot kena. But maybe Blue Beetle tu dia boleh je buat Blue Beetle tu 2 tahun sebelum kan. But who knows. Sebabnya basically it is a no problem, sebab kita dah tahu yang mana ada hero yang dah muncul sebelum Superman. So it is makes sense lah kalau Blue Beetle tu exist like few years back from Superman punya movie, which bagi aku it is fine, to be honest. Sebabnya kita pun dah tahu yang Blue Beetle ataupun kita dah tahu yang this universe dah ada superhero, ada metahuman, so it is fine untuk dia implement that things. But aku tengok macam diorang macam tak fokus, diorang macam tak sebut pasal Blue Beetle lepas this, because sekarang diorang dah mention pasal Creature Commandos, diorang mention pasal Supergirl, Lobo lah semua. Tapi Blue Beetle terus macam senyap. Aku agak risau benda tu, because dia dah build up kan for something big that's gonna happen in the second movie. So betul. Tak ada update from James Gunn pasal Blue Beetle ni. Kena tunggu ada satu reporter aku tanya, sekarang apa cerita Blue Beetle? Baru dia cerita lah. Tunggu episode baru kita dapat lah scoop. Basically because dalam, kalau kau perasan, dia from the Superman movie lah, dalam the Hall of Justice yang mana Justice Gang duduk tu, ada a mural. Kalau kau perasan, mesti ada punya lalu dekat Twitter ke lalu dekat TikTok, dia ada macam like Easter egg, ada mural of Justice Society dekat that Hall of Justice. Ada few heroes. Ada few heroes yang ada dalam tu. So Justice Society ni is basically like a Justice League before Justice League lah, to be honest. Faham. To be exact. So maybe untuk this universe kita dah ada Justice League, which is Justice Society beforehand, yang mana they operate way before, maybe dalam around like 60s, 70s. These are the heroes yang exist within that time. Tapi masa tu tak ada Superman pun lah.
Tak ada Superman asli time tu. So basically for me, I think that is like a really good thing, really good move lah untuk make it a thing dalam DCU. Sebabnya kalau nak dijadikan cerita yang Justice Society tu memang dah wujud, and memang sekarang ni dia dah disband, something like that, maybe in the future wise, James Gunn boleh buat ataupun boleh implement Crisis on Infinite Earth punya storyline dalam dia punya DCU nanti. Weh, awal lah dah sampai situ. No, I mean like later on. Oh, okay. Later on lah. Yeah. Build up sampai sana lah. Macam build up sampai sana, and end up we might get a Justice Society that works along with Justice League. Okay. Based on that comic storyline lah. Faham. Okay, aku nak tanya kau Justice Gang ni sebenarnya dia apa? Justice League ke Justice Society? So basically Justice Gang ni, kalau kita tengok dia punya lineup, is basically macam dia punya lineup and who funded them is basically it's like Justice League International dalam DC Comic. Okay. Yang mana Justice League International ni is a group of heroes yang dikumpul and defunded oleh Maxwell Lord. So dalam DCU kita pun dah dapat Maxwell Lord, which is Sean Gunn, adik si James Gunn tu. Okay. So I'm not sure. I'm not sure. Later on dia akan jadi macam mana. We just need to take time lah untuk kita tunggu on how will that happen. Sebabnya untuk aku Justice League International, kalau tak silap lah, correct me if I'm wrong, diorang tak operate dekat Hall of Justice. Hall of Justice tu is basically the main Justice League International. Sebab aku pun tak berapa baca JLI, so I might be wrong, but I think they like a different group basically. Faham. Untuk compare dengan Justice League. Tadi kau cakap Maxwell Lord tu kan, kira senang-senang je bapak tu dapat watak besar macam tu sebab dia adik James Gunn. Betul. Tu bila kita dapat tahu, bila kita dapat news tu pun, aku macam betul, Maxwell Lord handsome tu lah. Tapi aku tak tahu sebab aku tak baca DC sangat kan. Nanti kau mention tadi ni, aku macam kira gitu. Senang-senang je dia hire. But yelah, as long as dia dapat dia punya watak tu elok, so I'm fine with it lah. Tu. Tak adalah aku nak macam really nitpicking something like that. At least dia tak racial swap so it's fine. Betul. Aku nak tanya kau, because itu hari aku live kat YouTube kan, ada satu orang tanya aku suka Lex Luthor yang mana, yang ni je ke atau yang Zack Snyder punya? Because terus terang, siapa yang Zack Snyder Lex Luthor? Siapa nama dia? Apa Eisenberg? Jesse Eisenberg. Mamat tu, Now You See Me. Mamat tu dia tak jadi Lex Luthor pun aku tak suka. Dia personally, dia punya pelakon sendiri aku tak suka. So aku terpaksa lean towards tu Mamat Lex Luthor sekarang lah. I mean lepas aku tengok Superman ni, aku rasa macam damn, bagus dia bawa watak ni. Like, because aku tahu dia from X-Men First Class, The Beast kan, and cara dia bawa watak Beast dengan Lex Luthor, two different characters lah. So aku cakap dia ni lah bagus. Macam kau rasa yang mana satu lagi accurate and mana satu lagi bagus bawa watak ni? Kalau cakap pasal Jesse Eisenberg, aku tak suka mah. Jesse Eisenberg is fine for me, but Lex Luthor dia, oh my god, they're so garbage. Annoying. That is so dog shit. Siapa yang suka Lex Luthor tu, aku boleh cakap you go back home, you wash your feet 3 times, you wash your face 3 times, and then you go to sleep. I hope you forget about that. Tapi kalau aku cakap itu comic accurate saya Lex Luthor tu, betul ke? Maybe dia punya intention might be right, but the way he act, bagi aku, oh my god, dia more to Riddler instead of Lex Luthor. The way I see him, sebab dia macam terkinja-kinja. Dia macam dengan dia punya body language tu is so off as a Lex Luthor. Annoying.
Because Even how though kita dapat tengok ni tak even though Nicholas Hoult punya Lex Luthor ni ialah kita dapat tengok on how eager he is, and he still bring that Lex Luthor aura, that Lex Luthor characteristic from comic, which bagi aku is so spot on, and I really like him. Betul. And dia punya aura lagi lain Asia. Because aku sampai nampak ada orang edit Lex Luthor yang si Eisenberg tu kan, macam setiap kali dia muncul buat appearance kat dalam Batman vs Superman, mesti dia akan make stupid small noises macam annoying. Yeah, so dia macam tak kena langsung tu. Okay, aku rasa kita pun dah time ni. Aku pun tak siap lah, Rip. Sorry man. But aku nak tanya kau last question ada tak yang kat dalam movie ni, macam aku cakap, aku tak baca sangat Superman, but is there a moment atau macam a few moments yang kau rasa comic accurate aside from Superman himself Ya. I really like Lex is very comic accurate. Yang mana he is a hater. But one thing yang I was not expecting, bukan pocket dimension, basically pocket dimension tu I'm not sure kalau dalam komik dia ada buat ke tak. But the one thing that is very accurate yang bagi aku is like James Gunn really try is the Ultraman himself. Okay. Yang mana bagi aku kalau dalam komik clone Superman yang dibuat oleh Lex, if I'm not mistaken, ada dua. Satu Bizarro, satu Superboy ataupun Con-L nama dia. So untuk this approach, I can see that Lex is doing Bizarro. Even though dalam that cerita there is Ultraman. Tapi there is Bizarro. Kalau korang tanya aku, there is Bizarro. Yeah, I mean kalau kau realise comic book movie kadang orang share dua watak macam tu. Macam kat dalam Marvel pun ada sebenarnya benda ni. Aku tak ingat karakter apa. Dia ada share tau. Macam satu karakter ni siapa nama dia yang kat cerita Captain America tu, perempuan tu. Ya, dia kat komik lain tapi kat dalam bukan Karen Page. Sharon Carter. Sharon Carter lain, habis dia share dengan satu villain ni. Macam gitulah. So apa nama dia so memang Bizarro dengan Ultraman lain lah. Ultraman kat dalam komik dia bukan clone Superman lah ni. Bukan. Ultraman dalam komik dia variant of Superman from Earth 3. Variant. Basically Ultraman dalam Earth 3 ni is basically a villain lah. He is part of the crime syndicate, sort of Justice League punya counterpart dalam that Earth, yang mana they're not really Justice League, they're just an evil version of Justice League. So there is Ultraman. At the first there is Ultraman lah. Kalau for the basic knowledge of this dalam DC Comics, kalau Bizarro is basically like a clone made by Lex Luthor. Tapi Bizarro ni macam bongok sikit lah. Bizarro ni is really bongok, and semua dia cakap tu semua terbalik. Basically like macam faham. Macam I love you, instead of I love you dia cakap I hate you. Dia macam dumb hug gitu. I'm hungry. I'm hungry, dia akan cakap I'm full. So that is what Bizarro is, and dia punya muka tu pun is very like macam buruk lah kalau nak dibandingkan dengan Superman and Clark Kent. But kita dapat Ultraman ni, which bagi aku, I still thinking that James Gunn really want to make this as Bizarro. Tapi yelah, instead of doing Bizarro, dia made up an Ultraman for Superman, which bagi aku which bagi aku, I don't know what James Gunn true intention is, whether he really want to introduce Ultraman ataupun he just want to do Bizarro but he just cover it up. Sebenarnya bagi aku kita dapat tengok lah all the strain ataupun all the characteristic of Bizarro dalam Ultraman, yang mana dia punya kekuatan tu, dia punya move tu pun Lex Luthor yang tentukan. 69B, 32A, 22B, 22C, something like that. So bagi aku it is
very much like Bizarro lah. Tapi Bizarro ni is basically dia tak ikut command. Dia buat apa yang dia buat lah basically. Tapi very much less clever than Superman himself. So that is one thing yang bagi aku is like James Gunn try to sentuh, but it is a missed opportunity kalau betul-betul si Ultraman tu mati kena sedut dengan black hole tu, which is I'm quite certain yang dia dah tak ada. Because I would very much love kalau he is back as Bizarro. Yeah. So diorang pergi black hole ni, so technically mati lah, diorang tak ada pergi tempat lain lah. I don't think so. It is a black hole. So yeah, maybe dia akan habis dekat situ lah kan. Ya, wasted sih kalau dia habiskan macam tu je. Ada potential. First aku akan tu Henry Cavill je. Itu dia troll tu. Kalau macam dia macam tu, James Gunn really trolling tapi tadi aku nampak tau, James Gunn cakap dia might offer Henry Cavill main satu watak ni lah kat DCU, tapi belum tahu lagi apa. But kau sebagai DC fan, kalau Henry Cavill were to be back in the DCU, kau nak dia jadi apa? Jadi Black Adam lah. Okay, tak ada. Black Adam Black Adam The Rock Of course not. Black Adam The Rock. Kalau Henry Cavill cast as, aku bagi watak cemen lah. Maybe bagi dia Hawk lah kot. Watak bodoh sikit lah. Hawk and Dove. Dove tu boleh lah. Lois Lane, Zack Snyder jadi bagus lah. Percaya je nanti dia jadi Constantine. Serius. Okay lah. Constantine tak buff doh. Walaupun dia English, Constantine tak buff. Siapa cakap tak boleh buat? Boleh. Sedangkan Max apa nama dia? Anak adik pada James Gunn, kau ingat Henry Cavill tak boleh jadi Constantine? Boleh. Okay lah Rip, thank you so much. Sean Gunn jadi Constantine. Oh mampus. Okay. Okay lah Rip, sorry man, aku kau boleh nak extend ni benda sampai 1 jam kan, because it's fine. banyak benda tu boleh borak pasal Superman ni, but aku betul tak siap lah. Hidup aku dah sisi testing aku saya sekarang ni. Thank you so much for being a guest lagi. Apa ni, maybe insyaAllah next time lah aku akan invite kita borak pasal episode Batman ke apa-apa yang Superman related ke. Because sebelum kita pergi aku tanya kau, betul ke Andrew Garfield akan cast jadi Flash? Wish, too old kan? Tapi yelah, kalau aku basically kalau dia jadi Andrew Garfield is brunette, right? Yeah. Dia punya rambut tu coklat kan? Yeah. Siut lah. Tak nak lah. Aku nak blonde Flash. Blonde Barry Allen. Ginger Wally West. Ezra Miller tak blonde ber. Okey je korang. Ezra Miller non-binary. Aduh. Siul lah. Okay lah. Thank you so much. Kita will definitely borak lagi lah in the future. Future insyaAllah. Sure. I mean, sekarang ni pun Fantastic Four, aku tak dapat invite kau because kita borak asal DC kan, and then kau more tu macam DC. So Fantastic Four aku invite give you kisah lain lah insyaAllah. So thank you once again. Kau tak dapat invite kan? Tak tu, kau tak esok saya aku dapat. Tapi tak apa lah. Sebab tak power lah ni. Sebab tak power. Yelah. Yang siapa pergi je power betul tak? Okay lah, macam biasa, yang siapa berminat pergi go and follow AripMinatDC kat dia punya TikTok dan Instagram, dan follow aku di subscribe di situ channel Stockholm Minado, dengar podcast di Spotify Stockholm Minado, follow aku di TikTok Stockholm, dan juga follow aku di Instagram Minado. Dari itu Minado here. Arip, thank you once again. No. Sorry thank you for inviting me. Of course man. Sorry. Okay. Yeah. It's the season. Ya, aku tak tahu tiba-tiba sakit saya. Wah, aku tengok gatal lagi. Anyways, see you guys on the next one lah. So here. Let's talk about space. Assalamualaikum. Let's talk about me. Bye bye.